Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Nurifumi Julius. I will explain about scanning and skimming. First, scanning, a technique of reading a text quickly to find specific information or facts. Scanning deals with finding details information such as names, place description, times description, keywords, things related to numbers. Scanning ini teknik membaca teks dengan cepat untuk menemukan informasi atau fakta tertentu. Scanning berkenaan dengan pencarian informasi rincian seperti nama, keterangan tempat, keterangan waktu, kata kunci, hal-hal yang berkaitan dengan angka. Teknik ini dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan who, what, how long, where, when, how much, how far, and sebagainya. Next, purpose of scanning. The purpose of scanning is to find and trace certain facts. Example are airplanes, departures, candles, bus departures, menulis, movie theater candles on exam questions such as story, problems, and others. Next, scanning reading technique. Read the question carefully. Baca pertanyaan dengan teliti agar kita tahu apa yang harus kita lakukan, yang harus kita cari dalam teks. Circle or mark keywords. Lingkari atau tandai kata kunci agar fokus mencari jawaban yang dibutuhkan supaya tidak terpaku dengan kata-kata yang tidak penting, tetapi kita hanya fokus pada kata kuncinya saja. Match search for keywords or phrases, harus mencari kata-kata atau frasa kunci yang biasanya mudah ditemukan, baik berupa nama, angka, atau tanggal. When you find a keyword, read the surrounding text carefully to see if the keyword is relevant. Saat menemukan kata kunci, bacalah teks sekitarnya dengan cermat untuk melihat apakah kata kunci tersebut relevan atau tidak. Read the question to determine whether the answer you found answered this question. Bacalah kembali pertanyaan untuk menemukan apakah jawaban yang ditemukan menjawab pertanyaannya ini gitu. Then there is an example problems to make it easier to answer the question. We must read the question first so that we know what we are looking for in the text. Gustav Anton Begin is in the first sentence of the answer, an old age pensioner. How old was Mr. Nora Petstow? We're just looking for the number in the text. Because what we're asking is age. She was 83 years old. What was her grandson named? The keyword is in his grandson name. He was Wayne. What was the name of the driver of the Tenton wagon? We only focus on the driver keyword to make it easier to find the answer. He was Mr. Eric Smithson. What did Mr. Batson tell the reporter? The keywords Mr. Batson told the reporter, I knew he would knock me down if I stood my ground. Skimming is reading quickly to determine the topic or main idea in a passage. Skimming is used in previewing, reading before reading, preview, reading after reading. By using this technique, you can predict the purpose of the text, the topic, and the main idea. Example, seorang membaca sebuah artikel tanpa membaca penuh artikel tersebut. Yang didapatkan dan dibaca adalah poin-poin utama dari artikel tersebut. Contohnya yang lain bisa membaca suatu opini atau berita di surat kabar atau koran dan lain-lain. Skimming reading technique. Read the
title or subtitle of the discourse. Baca judul atau subjudul wacana agar kita bisa mengetahui gambaran secara umum suatu wacana. Read the first sentence of each paragraph. Baca kalimat paragraf di setiap paragraf karena kalimat pertama adalah topik dari paragraf. Menceritakan tentang apa paragraf tersebut. Read the first and last paragraph. The conclusion of a discourse. Baca paragraf pertama dan terakhir. Kesimpulan dari suatu paragraf wacana. Untuk teks bahasa Inggris, sebuah kesimpulan apabila tidak disimpan di paragraf awal, itu pasti disimpan di paragraf akhir. Jika kesimpulan terletak di awal paragraf, maka sisanya merupakan penjelasan atau contoh dari kesimpulan di dalam teks tersebut. Jika kesimpulan terletak di akhir paragraf, maka paragraf 1, 2, dan 3 merupakan contoh gambaran deskripsi tentang kesimpulan tersebut yang ada di paragraf akhir. Skimming example, we open the maps then because the destination is being ABC, so we don't need to memorize all the names of the location that have been passed. So we only need to go down street A to Market X, then turn left to Puskesmas C, and the location of bank ABC is on the left. If you don't find Puskesmas C, it means that the route you are on is not in accordance with the route on the map. And conclusion, in summary, skimming and scanning are two different reading techniques that can be used to save time and find specific information. Skimming is used to get an overview of the material, while scanning is used to find specific page. These are some of the things that I can convey about scanning and skimming. Beforehand, I apologize if in the delivery there might be mistake in word or a statement that of it. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.